and a oxide layer is grown, an SiO2 layer is grown over the region, and on which so this was the dielectric material or the insulating layer which we were using. The material used is silicon dioxide. This is used here, and silicon dioxide layer is grown over the surface of the substrate, and this N plus 2 regions acts as source and drain. So in order to make contacts to the source and the drain, holes are cut into this N type N plus region. Holes are cut into, and an aluminum metal is grown. An aluminum metal is grown, and with that contacts are made. So using through this aluminum metal, the contacts are made to the N plus regions, and this terminal we are calling it as source and drain, and this terminal we are calling it as the gate. So there is no channel formed initially at the time of construction. So just we will quickly revise. When VGS equal to 0, when VGS equal to 0, when VDS equal to 0, drain current ID equal to 0, and VGS equal to 0, VDS is not equal to 0, drain current is still 0, because unless this gate voltage reaches some threshold voltage, then only drain current will flow through the MOSFET. So what we discussed, so when we increase a positive voltage on the tube, when we apply a positive voltage, when we apply a positive voltage on the tube, then because of this positive potential on the tube, because of the positive potential on the tube, all the holes, all the holes will get repelled by this gate terminal. So when they are moving away from the gate terminal, they will leave a negative ion behind it. So like that, a negative an area which is negatively charged will be created. And at the same time, the electrons which are there in the P substrate, the electrons which are there in the P substrate, they will try to move they will try to move towards the gate region. But they cannot go to the gate region because of the dielectric current between the gate and the substrate. So therefore, the will get accumulated, the electrons will get accumulated below the surface of the SiO2 layer. So like this, as gate potential is increased, more and more negative charge carriers are induced into the substrate. So more and more negative charge carriers are induced into the substrate. So this induced negatively charged ions and negatively charged particles. This induced negatively charged carriers which are attracted to the positive terminal of the gate.
So they will be accumulated below the surface of SiO2, but they will get accumulated, but they will not move from source to drain. So they cannot flow from they will not move from source to drain unless you apply some VDS there. So because of the positive voltage on gate, an inversion layer is created. This is called the inversion layer because in the p-type substrate an n-type channel is induced. Inversion layer, we call it as inversion layer. Then now channel is established. So once the channel is established, as soon as you apply some voltage on the drain, the charge carrier starts moving from source to drain. So I will repeat, as gate potential is increased, more more positive voltage, all the negatively charged carriers which are coming from the p-type substrate gets accumulated below the surface of SiO2 layer, and they will not flow across SiO2 layer because it is acting like a dielectric. So just they will get accumulated just below the surface of SiO2. So these electrons in the p substrate, they will be called as the minority, right? So these charge carriers, these electrons constitute or they form an n-type channel which is stretching from source to drain or drain to source. So thus, as soon as you give a VDS, since there is a path for the charge carriers, they can easily flow from source to drain. Now, just we will use this notch. So the gate voltage required to induce an inversion layer, which is also called as the channel, we called it as threshold voltage. So unless the voltage applied on the gate is equal to the threshold voltage, then no channel will be established. So and this voltage, whatever threshold voltage we are calling it as, it is fixed. This it is fixed and depends on the, as I said in the last class, it depends on the fabrication technology used. It just see the points. When VGS equal to 0, no channel is induced. So even when you apply VDS, drain current is 0. Therefore, MOSFET is called normally off. Now, when VDS is small, width of the channel is uniform. I will repeat. Now, when let us assume this is the channel. This is the this is the channel. So this is the channel. So for smaller values of VDS, this channel width of the channel is same. So this channel width is same throughout the p-type substrate. Now what will happen as VDS increases further, when VDS is further increased, when VDS is further increased, what will happen? We will see. So when VDS is small, width of the channel is uniform, and therefore channel simply acts like a resistor. Just FET lagane, just like FET.
మనం పెట్లో కూడా ఇనిషియల్గా కరెంట్ ఏమనుకున్నాం ఇనిషియల్లీ if you just recollect the characteristics of the FET, if this is VDS and if this is ID, current increases linearly for smaller voltages, and when VDS is increased and increased, the channel resistance increases and the slope decreases, wedge-shaped depletion regions will be formed and finally current remains constant. Right? So same shape of the VI characteristics of MOSFET are also similar to that of FET. So in MOSFET also the same phenomenon will occur. So how it will occur we will see. So for smaller voltages of VDS, current increases linearly. For smaller voltages of VDS, current increases linearly. But as soon as you apply more and more positive voltage, as soon as you apply more positive voltage on VDS, this is the gate voltage. VDS is not in VDS to the drain. Otherwise, I will here itself I will show you this diagram. So when VDS is further increased, width of the channel is not going to be width of the channel is not going to be uniform. Channel is not uniformly is not uniform. Is not uniform. So why it is not uniform? Okay. సో ఎందుకు యూనిఫామ్ లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి when VDS is further increased effective gate voltage with respect to the channel voltage is not uniform. Effective gate voltage with respect to the channel is not uniform. So gate voltage is different, effective gate voltage is different. Gate voltage is different and effective gate voltage is different. So we will see here. So ఇప్పుడు VGS అప్లై చేసామనుకోండి, let us say we have applied VGS. So VDS ఏం లేనప్పుడు whatever the voltage we have applied here, this we will call it as gate voltage. But once you apply VGS, once you apply VDS, then gate voltage is no more called as gate voltage, but it is called as the effective gate voltage. ఇక్కడ చూడండి effective gate voltage with respect to the channel is VGS minus VDS. మీకు ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదు. సపోజ్ ఇది VGS అనుకోండి, source అనుకోండి, this is gate and this is drain. So suppose you have applied some VDS, source. So we have given some VGS and I have applied VDS. So VDS, the voltage at the drain is VDS with respect to source. Source 0 కి కనెక్ట్ ఉంటుంది.
Source is connected to 0. So what is the voltage at the drain? VDS. What is the voltage at source? Source voltage is 0. And drain voltage is some positive voltage VDS with respect to the zero potential at source. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ అని ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే the points which are nearer to the source, if you observe, the effective gate voltage is nothing but VGS minus 0. ఇక్కడ source 0 దగ్గర ఉంది కాబట్టి VGS minus 0. And if you observe here, the effective gate voltage is going to be VGS minus VDS. So this is the effective gate voltage in the source end, and this is the effective gate voltage in the drain end. So this is the effective voltage in the drain end. So if you VGS is small అనుకోండి, if VDS is small, then if VDS is very very small, then the gate voltage is same throughout the channel from source to drain. Therefore, channel width is uniform. But if VDS is very large, then the effective gate voltage from the source end is going to be differing from the effective gate voltage of the drain end. So that is why the channel is not going to be uniform. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ మనం ఇక్కడ 5 volts తీసుకున్నాం, 5 volts. Now I have taken 4 volts. Now I have taken 4 volts. సో 5 volts దగ్గర ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అన్నప్పుడు the channel effective gate voltage at the source is same as 5 volts. ఇక్కడ 5 volts అప్లై చేస్తే ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది. సో 5 volts దగ్గర ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అన్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఛానల్ ఇలా ఉంటే ఫర్ స్మాల్ పాజిటివ్ వోల్టేజెస్ ఆఫ్ VDS, ఛానల్ విత్ is uniform. Now when you apply VDS, ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ at the source సైడ్ సేమే ఉంది, 5 volts. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ ఏమైంది, 5 minus 4 అంటే 1 volt. అంటే మీకు ఇక్కడ డ్రైన్ దగ్గర వచ్చేటప్పటికి గేట్ వోల్టేజ్ 1 volt ఉంది. సో మీకు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఛానల్ ఫామ్ కాదు కదా, సో అందుకని ఛానల్ ఇట్లా అయిపోతుంది. ఛానల్ విల్ బికమ్ ఇట్లా అయిపోతుంది. వెడ్జ్ షేప్డ్ channel will be formed. Wedge shaped channel. And channel is nothing but the depletion region consisting of the electrons, right? So that shape of the channel is going to be wedge shaped. ఎందుకంటే గేట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర చూస్తే 5 volts ఉంది, ద సేమ్ గేట్ వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రైన్ చూస్తే 1 volt ఉంది. సో 5 voltsకి ఛానల్ ఫర్ 5 volts ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అని అనుకుంటే కనుక ఇటువైపు ఛానల్ విడ్త్ బాగానే ఉంటుంది ఇట్లా. కానీ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ మూవ్ టువర్డ్స్ ది డ్రైన్ అండి, ఇది 1 volt. 1 volt ఈజ్ లెస్ దాన్ VTH థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్. కాబట్టి ఇది ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ ఈస్ లెస్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్, నో ఛానల్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఛానల్ విడ్త్ బికమ్స్ మినిమమ్. సో మినిమమ్ ఛానల్ విడ్త్ ఈస్ అటైన్డ్. Channel width becomes minimum and minimum when you move from source to drain. Width of the channel is going to become minimum and minimum, and finally it attains a saturated width. The channel width ఇంకా తగ్గుతూ సాచురేట్ అయిపోతుంది. ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు పెరుగుతుంటుంది. ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ is going to increase and that resistance also gets saturated. అందుకని విడ్త్ సాచురేట్ అయిపోయింది, రెసిస్టెన్స్ సాచురేట్ అయిపోయింది కాబట్టి కరెంట్ కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది షేప్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది మాస్ఫెట్. మీకు ఇది అర్థం కాలేదు అనుకుంటే మీకు ఇంకా సింపుల్గా కూడా రాయొచ్చు. ఏం రాయొచ్చు అంటే, యాజ్ యూఆర్ ఈసీ స్టూడెంట్స్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఇన్వర్షన్ లేయర్, వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్, why channel is becoming wedge shaped, ఇవన్నీ
చెప్తున్నాను. మామూలుగా జేబీ గుప్తా శాలివాహన టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే ఇలా ఉండదు. ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇవన్నీ చెప్పకుండానే మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు జస్ట్. సో ఫర్ ది ఒక్కసారి సమరైజ్ చేద్దాం. Then assume that VGS is positive, some positive voltage. Assume that VGS is greater than threshold voltage ఉందనుకున్నాం. So VGS is fixed, which is greater than threshold voltage. ఇప్పుడు డ్రైన్ వోల్టేజ్ని మనం పెంచుతూ ఉంటే ఫర్ స్మాలర్ వోల్టేజెస్ ఆఫ్ డ్రైన్ వోల్టేజ్ current is increasing linearly, and if you further increase the drain source voltage, ఇక్కడ వరకు ఏం చేస్తుంది? ఫర్ స్మాలర్ VDS channel width is uniform. Channel width is uniform, and it acts like a simple resistor. Channel resistance is almost constant. It is no variations in the channel resistance. So it simply acts like a resistor. Channel, it simply acts like a resistor. Therefore, current increases linearly. తర్వాత ఏమవుతుంది? when we increase VDS, the gate voltage is not going to be constant throughout the channel. Gate voltage, effective gate voltage towards the source side is more, and effective gate voltage towards the drain side. మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టుకున్నాము. VGS సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది? సోర్స్ జీరో పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి జీరో. VGS డ్రైన్ ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంది? VDS. So this is the effective gate voltage at the source side. This is the effective gate voltage at the drain side. So as you move from source to drain, the effective gate voltage decreases. సో గేట్ వోల్టేజ్ తగ్గుతూ ఉంటే ఛానల్ మళ్ళీ తగ్గుతుంటుంది. ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఛానల్ కాస్త మళ్ళీ ష్రింక్ అవుతూ ఉంటుంది. గేట్ వోల్టేజ్ సఫిషియంట్ ఉంటేనే ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. అది మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ ఈ వీడియో సప్లై చేయడం వల్ల ఆ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఛానల్ ష్రింక్ అవుతూ ఉంటుంది. బికాస్ ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, తగ్గుతుంది కాబట్టి ఛానల్ తగ్గిపోతుంది. సో అందుకని ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్, and the channel resistance is going to increase, and finally the channel attains some minimum width. Channel resistance becomes saturated. అంటే ఛానల్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఇన్ఫినిటీ అవ్వదు. ప్రాక్టికల్లీ వీ కెనాట్ రియలైజ్ ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఛానల్. Therefore it gets saturated somewhere. రెసిస్టెన్స్ సాచురేట్ అయిపోయింది, ఇంకా నో మోర్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్. కాబట్టి డ్రైన్ కరెంట్ కూడా సాచురేట్ అయిపోయి కాన్స్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ది ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ MOSFET. Everything is clearly dictated in the notes, these notes. మీకు ఇంకా సింపుల్గా కావాలి అంటే వేరే బుక్లో చదువుకోవచ్చు. So I have written here, as the effective gate voltage decreases from source to drain, width of the channel is more at the source side and becomes less at the drain side. So అందుకే మనకి wedge shaped channel is formed. Wedge shaped channel will be formed, and drain current does not increase linearly with VDS. Once wedge shaped channel is getting formed, current no more increases linearly. So at a particular voltage of VDS, this is the effective gate voltage at the drain side. So if this voltage falls below the threshold voltage, the width of the channel on the drain side becomes negligibly small. Threshold కంటే కూడా తగ్గిపోయింది. So it becomes negligibly small, and width gets saturated, and drain current remains constant. So we say that channel is said to be pinched off. Here also we say that channel is said to be pinched off, and MOSFET is said to be in the saturation region. Current saturate అయిపోయింది కాబట్టి
So this is the current equation. This is the current equation for MOSFET. So it is written what is current equation, but I will tell you the derivation of this in the next class. Coming to the depletion mode. So depletion mode is very simple. మ్యామ్ Yes, చెప్పమ్మా. మ్యామ్ అక్కడ VDS ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఫస్ట్ లో లీనియర్ గా ఎందుకు మ్యామ్ గ్రాఫ్ అది తక్కువ అవ్వాలి కదా మ్యామ్. తక్కువ కాదు, ఎందుకంటే సపోజ్ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 అట్లా అన్నప్పుడు 5 voltsకి 4.2, 4.8, 4.9 అంటే థ్రెషోల్డ్ కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్. అందుకని మీకు ఛానల్ విడుపులో పెద్ద మార్పు ఏమి ఉండదు. ఛానల్ విడుపు త్రిశూల్ కన్నా ఎక్కువ త్రిశూల్ కన్నా థ్రెషోల్డ్ ఎక్కువ కంటే అంటే ఎంత ఎక్కువే మ్యామ్? ఉంటుంది. స్మాలర్ వోల్టేజెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ద వోల్టేజెస్ ఇట్లా చెప్పొచ్చు, ఫర్ ద వోల్టేజెస్ ఆఫ్ VDS వేర్ ది ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ ఆన్ VDS ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 80. సో ఎప్పటి వరకు అయితే డ్రైన్ దగ్గర ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ థ్రెషోల్డ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నంత వరకు ఇది ఛానల్ యూనిఫామ్గానే ఉంటుంది, లీనియర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఎఫెక్టివ్ గేట్ వోల్టేజ్ తగ్గుతూ 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 వస్తుంటే కనుక డ్రాస్టికల్గా అంటే VDS 2 volts 3 volts అట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నప్పుడు మీకు ఛానల్ విడితే తగ్గుతూ వస్తుంది. ఫర్ స్మాలర్ తక్కువ వోల్టేజెస్ less than 1 అట్లా అప్పుడు మనకి లీనియర్గానే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల అది సాచురేషన్ కరెంట్ అవునవును, అయిపోతుంది. సేమ్ వాట్ ఎవర్ ఫినామినన్ డిస్కస్డ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల సాచురేట్ అవుతుంది. సో ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ charge carriers will be moving from source to drain. So therefore current is going to be constant. Okay. ఓకే. So here depletion MOSFET. Depletion MOSFET లో ఏంటంటే సేమ్ phenomenon, whatever we discussed in enhancement mode, same thing will occur. Similar n plus, but ఇక్కడ ఏంటంటే at the time of construction itself channel will be established. Source, gate, drain. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చెప్పండి, if VGS is positive,
Now can anyone tell VGS equal to 0, VDS equal to 0? మ్యామ్ ప్రెజెంటేషన్ కనిపిస్తుంది. అవును. 1 second.
So when VGS equal to 0 and VDS equal to 0, depletion loss, right? The current will be 0. VGS equal to 0 and VDS is not 0. Since there is a channel already existing between source and the drain, as soon as it is, even though there is no gate voltage, even though the gate voltage is 0, as soon as it gives some positive voltage on the drain, it gives some positive voltage on the drain, the charge carrier starts moving from source to drain. And this current, just like a FET, the current is going to be maximum, and that current is called as the drain source saturation current. So VGS equal to positive voltage. Now we have given some VGS positive voltage. And it is some positive voltage. Let us say VG equal to VGS equal to 0. Suppose VG is positive voltage apply చేసామనుకోండి. So because of this positive voltage, ఆ ఎక్స్ట్రా పీ సబ్స్ట్రేట్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ అక్యుములేట్ అవుతాయి. ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా వచ్చి ఛానల్లో ఇండ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇనీషియల్గా 10 ఉంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్ 10. So number of electrons in the channel will be more. So when you give positive voltage on the gate, in addition to the initial electrons which are there in the channel, more number of electrons which will be coming from the P-type substrate. So P substrate, the electrons which are there in the P substrate, which will be attracted towards the positive terminal on the gate, which will be attracted towards the positive terminal, positive voltage on the gate. సో కాబట్టి ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా వచ్చి ఇండ్యూస్ అవుతాయి ఛానల్లో. సో లైక్ దట్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ IDSS. VGS plus 2 volts. So more current. The current increases. The current ID increases. Other VGS. So this, when VGS is positive, the depletion MOSFET, it acts like simply enhancement MOSFET. It acts like enhancement MOSFET. ఎందుకంటే as you increase this positive voltage on the gate, more number of electrons which are participating in the conduction is increasing. అందుకని ఎన్హాన్స్మెంట్ మాస్ఫెట్ లాగా యాడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ కేస్. ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రీవియస్ కేస్కి ఈ కేస్కి అంటే VGS 0 ఉంటే అసలు కరెంట్ ఫ్లో కాదు. VGS 0 ఉంటే కరెంట్ ఛానల్లే ఉండదు అసలు ఎన్హాన్స్మెంట్. కాబట్టి VGS ఈక్వల్ టు 0, మీరు VDS ఎంత అప్లై చేసినా కూడా కరెంట్ 0నే ఉంటుంది. అది ఎన్హాన్స్మెంట్. బట్ డిప్లీషన్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఛానల్ ఉంది కాబట్టి గేట్ దగ్గర వోల్టేజ్ లేకపోయినా కూడా charge carriers are there in the channel and they will be moving from source to drain. Our charge carriers ne initial charge carriers because of the initial channel which is existing, VGS 0 ఉన్నా కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. Even though the VGS is 0, current flows.
even VG is equal to 0, ID exists. ID exists. And that drain current, we are calling it as drain source saturation current. ఎందుకన్నామంటే if you recollect the FET లో కూడా VGS 0 ఉన్నప్పుడు when VGS equal to 0, the current is going to be maximum. VGS 0 ఉన్నప్పుడు maximum current flow అవుతుంది FET లో. So as you start increasing gate voltage, curves ఉంది మనం చూసాం కదా curves. This is the curve for 0, VGS 0. And the curves are going to shift ఎందుకంటే pinch off will occur early. So this current we called as IDSS. దీన్నే మనం IDSS అంటాం. This current, the maximum current when VGS equal to 0 is called as IDSS. So same notation we have used. Okay. So VGS 0 ఉన్నా కూడా there exists some current in MOSFET and that is IDSS. So ఇప్పుడు if you give positive voltage, in addition to the initial in addition to the charge carriers which are existing in the channel, few more electrons from the substrate, they will get attracted towards the positive voltage of the gate. So number of electrons is going to increase in the channel. The current increases beyond IDSS. So current ఎక్కువ ఉంటుంది. And if you give VGS equal to minus, let us say minus volt, minus negative voltage, we give some negative voltage. So when you give a negative voltage, what will happen? Can anyone tell? If you give a negative voltage on the gate, negative voltage, ఏమవచ్చు? 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కాస్త 20 ఎక్కువ అవుతాయా తగ్గుతాయా మైనస్ వోల్ట్ ఇస్తే? పాజిటివ్ ఛానల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎస్, పాజిటివ్ ఛానల్ పి ఛానల్. పాజిటివ్ ఛానల్ ఏం లేదు, పీ సబ్స్ట్రేట్లో ఏం ఛానల్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛానల్ కాదు. నంబర్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. అంటే ఇనీషియల్గా సపోజ్ 10 ఉన్నాయి అనుకోండి, VGS 0 దగ్గర 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు 0 తర్వాత నేను వెంటనే -1 వోల్ట్ ఇచ్చాను. ఐ హావ్ గివెన్ -1 వోల్ట్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10 కంటే ఎక్కువ అవుతాయో తక్కువ అవుతాయి? తక్కువ అయితే ఎందుకు? ఛానల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ రిపెల్ అయితే ఎవరో ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎవరమ్మా? సబితా ఇంద్రారెడ్డి. ఫేక్ మేడం ఎవరు? అదే అదే. ఇక్కడ చూడండి, VGS ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే VGS నెగిటివ్ ఉంది, -1 వోల్ట్ ఉంది. VGS -1 వోల్ట్. సో VGS 0 దగ్గర ఎంత ఉంది? VGS 0 దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇనిషియల్గా ఛానల్ ఉంది కాబట్టి 10 అనుకుంది, 10 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు వెంటనే నేను -1 వోల్ట్ ఇచ్చాను. సో బికాస్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ వోల్టేజ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ గేట్, ఈ ఎన్ ఛానల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, సమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ నియరర్ టు ది ఆక్సైడ్ లేయర్, జస్ట్ బిలో ది ఆక్సైడ్ లేయర్, కొన్ని ఏమవుతాయంటే రిపల్, దగ్గరగా ఉన్నాయి కొన్ని రిపల్ అవుతాయి. దే విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ది ఛానల్. అప్పుడు ఏమవుతాయి? నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోతాయి కదా, 8 ఎలక్ట్రాన్స్, 8 అవుతాయి. నేను ఇంకా -2 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను, ఇంకా తగ్గొచ్చు, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కావచ్చు. మోర్ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ మీన్స్ మోర్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్. సో -3 వోల్ట్స్, 4 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే కరెంట్ ఏమవుతుందంటే తగ్గుతూ వస్తుంది. ఐ విల్ షో ది క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్. ఇక్కడ చూడండి, లేదా మనం ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం.
So depletion, why we called it as depletion means when we give negative voltage to the gate, the channel is depleted of mobile charge carriers. The channel is depleted of mobile charge carriers. Depleted and it is some of the charge carriers are removed from the channel. The channel is depleted of mobile charge carriers. Let us say this is VGS equal to 0 and the current is IV. This is. So for negative voltages, number of charge carriers, current is going to reduce. Minus 2 volts. One second. Madam can't hear. ఏంటమ్మా? మైక్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు మేడం. అవునవును మైక్ ఆఫ్ చేశాను నేను కావాలని. ఒక 2 minutes.
So from this characteristic curve, we see here when VGS equal to 0, even VGS equal to 0, there is some current, there exists current in the depletion DE MOSFET, and that current is denoted with IDSS, the drain source saturation current when VGS equal to 0. So this is VGS. Now when you give negative voltages, the number of charge carriers in the channel will be reduced because negative voltage on the gate, because of negative voltage on the gate, the charge carriers will get repelled. The charge carriers will get repelled and they will they will be moving out of the channel. So like that, number of charge carriers will get reduced. So ID also reduces. On the other hand, if you increase the positive voltage from 0, if you increase positive voltage from 0, in addition to the initial number of charge carriers, more more number of electrons from the substrate they will be induced into the channel. So like that, for positive voltages of VGS, the current is going to be increased. So that is the conductivity of the channel is going to be enhanced. That is why it is called as enhancement. And for negative voltages, the channel conductivity is going to be decreased. Therefore, it is called a depletion mode. So these are the characteristics of the depletion mode and enhancement mode. And here also the characteristic curve is divided into the regions. So this is called as in FET generally before the transistor enter into saturation. This is called as triode region, and this is called saturation region. This is called saturation region. So whenever we use MOSFET as an amplifier, we will be operating in this saturation region, the triode region and the saturation region. So here VGS will be less than, one second. So this is triode and saturation region. అదే ఓన్లీ డిప్లీషన్ మోడ్కి గీయాలనుకోండి మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా ది క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్. ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్లో అసలు ఈ కర్వ్ ఉండదు. విజిఎస్ 0 దగ్గర అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఉంది. విజిఎస్ 0 దగ్గర కరెంట్ 0 అంటే మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతాయంటే సో కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్ when VGS is slightly greater than the threshold voltage. So VTH plus 1 volt. So VTH దగ్గర channel establish అవుతుంది. So when you give excess voltage more than VTH, the current starts increasing. So for positive voltage of VTH plus 1 volt plus 2 volts plus 3 volts later. So there is no curve for VGS equal to 0. So that is the only difference you need to remember while drawing the characteristic curves of enhancement MOSFET. Okay, so current equation we will derive tomorrow. As I have class again for IT, so I'm not going to take any extra class today. Tomorrow or any other time we will see if I get any extra time, then I will tell you how to simulate the experiment using software. Otherwise, if you can give 5 minutes break, I will
just explain you how to simulate the. Can you see the screen? Can you see the screen? So within 5 minutes, if you want me to explain, then I'll explain. But I need a break of 5 minutes. So I'll come in 5 minutes. In 10 minutes, I'll explain this multi-sim software. Some other time, if I get any extra class, then I will explain in detail. One second. See here, uh, here I will close the theory class. See, you can get this software trial version. Uh, the website is, I didn't remember exactly, I will tell you. Get into PC, it seems. I think it is Get into PC. So this is the multi-sim software which was developed by National Instruments NI. And see here, file, edit, view, place, so all are there. Just we will use, I will take a new design. So here suppose half wave rectifier, you will see the half wave rectifier. Okay. I need a AC source. So 60 hertz, 120 volts RMS, 60 hertz. So place, you should go to place, then component, ఇందులో చేస్తాను ప్లేస్ కాంపోనెంట్. సో కాంపోనెంట్లో ఏంటంటే మీకు మాస్టర్ డేటాబేస్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ మనకు సోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ సోర్స్. సో సోర్సెస్లోకి వెళ్తే పవర్ సోర్సెస్, సిగ్నల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్, current sources, controlled voltage, controlled current, controlled function, digital sources. So this kind of sources will be there. Okay. So if I click OK, then this is the voltage, this is the source. Just I have clicked in this workspace. మళ్ళీ చూపిస్తాను. Go to place తర్వాత కాంపోనెంట్, కాంపోనెంట్ తర్వాత పవర్ సోర్సెస్, పవర్ కాంపోనెంట్ తర్వాత ఇక్కడ మీకు గ్రూప్లో సోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సోర్సెస్లో పవర్ సోర్స్ తీసుకొని ఏసీ పవర్ సోర్స్ ఓకే అన్న తర్వాత కర్సర్ని ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే లెఫ్ట్ క్లిక్ మీకు ప్లేస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ వీ రిక్వైర్, వాట్ వీ వాంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ 10:1 తీసుకున్నాం. సో అగైన్ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ప్లేస్ కాంపోనెంట్ సోర్సెస్ కాదు, ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే చూద్దాం బేసిక్లో ఏమైనా ఉంటుందేమో చూద్దాం. కెపాసిటర్, ఇండక్టర్, రెసిస్టర్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నాయి. బేసిక్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళాలి. బేసిక్ సోర్సెస్ కాదు, బేసిక్లోకి వెళ్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ I've taken here a normal transformer.
10:1 అని ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్. సో ఇక్కడ మీ కర్సర్ కనుక ఇక్కడికి తీసుకొస్తే మీ మౌస్ కర్సర్ ది సింబల్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ యువర్ కర్సర్ హియర్ మీకు ఒక డాట్ లాగా వస్తుంది. సో దేర్ ఆన్వర్డ్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ది రైట్ క్లిక్ ది మౌస్ అండ్ హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి. రైట్ క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు వైర్ వస్తుంది, కనెక్టింగ్ వైర్. సో ఇక్కడ నేను ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ బెండ్. ఇక్కడ నేను బెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా వైర్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ హోల్డ్ చేసిన రైట్ క్లిక్ని రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ హోల్డ్ చేయండి. రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ హోల్డ్ చేస్తే మీకు ఏ డైరెక్షన్లో అయితే బెండ్ చేయాలో వైర్ని ఆ డైరెక్షన్ రిలీజ్ చేయండి. నౌ ఐ హ్యావ్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ కనెక్ట్ అయింది. లైక్ దట్ అగైన్ రైట్ క్లిక్ చేసి హోల్డ్ చేయండి. ఇక్కడ బెండ్ అవ్వట్లేదు అంటే నేను ఇక్కడ వదిలేసి మళ్ళీ క్లిక్ చేశాను. మీకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తే తెలుస్తుంది. అట్లా మీరు అన్ని కాంపోనెంట్స్ని ఇట్లా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో డయోడ్ ఉంటుంది మీకు. ప్లేస్ కాంపోనెంట్లోకి వెళ్తే బేసిక్లో డయోడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడే ఉంటాయి డయోడ్స్. బేసిక్ డయోడ్స్ ఉంది చూడండి. గ్రూప్లో సోర్సెస్, బేసిక్, డయోడ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్, డయోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. డయోడ్స్ జీనా డయోడు, ఎల్ఈడి, ఫోటో డయోడు, ఎస్సిఆర్, ట్రాక్, డయాక్, పిన్ డయోడు, షార్ట్ కీ డయోడ్. సో మెనీ ఆర్ దేర్. సో నార్మల్ డయోడ్, జస్ట్ IN4007 తీసుకున్నాను. ఇది సిలికాన్ డయోడ్. మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయాలి వీటిని. లోడ్ రెసిస్టర్ ఇలా అన్ని కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ సిఆర్ఓ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మీకు సిఆర్ఓస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ మల్టీమీటర్, ఫంక్షన్ జనరేటర్, వాట్ మీటర్, ఛానల్ ఆసిలోస్కోప్, బోర్డ్ ప్లాటర్, రకరకాలు ఉన్నాయి. సో మనకి ఏం కావాలి? ఆసిలోస్కోప్ కావాలి. ఆసిలోస్కోప్. సో ఇట్లా దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఆసిలోస్కోప్. సో A and B 2 ఛానల్స్ ఆర్ దేర్. సో డ్యూయల్ ఛానల్ ఆసిలోస్కోప్. సో ఒక ఛానల్ పాజిటివ్, నెగిటివ్, పాజిటివ్, నెగిటివ్. సో 2 నెగిటివ్స్ని మనం గ్రౌండ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలా 2 నెగిటివ్స్ని గ్రౌండ్ చేసి గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటి. కాంపోనెంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సోర్సెస్లోకి వెళ్తే గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇదిగోండి గ్రౌండ్. ఓకే అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఇస్తుంది. ఇట్లా వచ్చింది. మళ్ళీ ఒక వైర్ తీసుకొని గ్రౌండ్. సో పాజిటివ్. సో అలా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో లైక్ దట్ ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, కనెక్షన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రన్ F5 ఇక్కడ ప్లే సింబల్ ఉంది కదా, F5 రన్ చేస్తే మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ రన్ అవుతుంటుంది. సో సిఆర్ఓలో అవుట్పుట్ ఎట్లా చూడాలి నేను అంటే డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వేవ్ ఫామ్స్ వస్తుంది. సో ఇది ఆసిలేట్ అవుతుంది. మనకు డిజిటల్ ఆసిలోస్కోప్లో పాజ్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ కూడా పాజ్ చేస్తే లైక్ దిస్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ది వేవ్ ఫామ్. సో ఇందులో 2 ఉన్నాయి, ఛానల్ 1, ఛానల్ 2. సో నేను ఇక్కడ చూడండి, ఛానల్ ఏ దేనికి ఇచ్చాను? ఛానల్ ఏ పాజిటివ్ సెకండరీ దగ్గర కనెక్ట్ చేశాను. ఛానల్ బి లోడ్ దగ్గర కనెక్ట్ చేశాను. సో ఛానల్ ఏ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ చూపిస్తుంది, ఛానల్ బి అవుట్పుట్ సిగ్నల్. ఇక్కడ చూడండి, ఛానల్ ఏ అండ్ ఛానల్ బి. ఛానల్ బిని నేను 0 చేస్తాను. టైం బీయింగ్
టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ నేను ఛానల్ బిని ఆఫ్ చేస్తున్నాను. 0 అంటే ఆఫ్. ఐ హావ్ 0. సో 0 చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఒకటే కనిపిస్తుంది, సైనసాయిడల్ ఇన్పుట్. సో మనకి పీక్స్ సరిగ్గా కట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను స్కేల్ మార్చుకుంటున్నాను. ఛానల్ ఏలో స్కేల్ 5 volts per డివిజన్ ఉన్నది 10 voltsకి చేశాను. సో మనకి పీక్స్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో నేను అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే నేను ఇప్పుడు ఛానల్ ఏని 0 చేస్తాను, ఇన్పుట్ని ఆఫ్ చేసి అవుట్పుట్ చూస్తాను. అవుట్పుట్ పల్సేటింగ్ డీసీ అంటే మనం డీసీ మోడ్లో పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ది అవుట్పుట్. సో పీక్స్ కట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కంప్లీట్ సిగ్నల్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని 10కి స్కేల్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే నాకు కంప్లీట్ సిగ్నల్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. సో ఇదేంటంటే సిఆర్ఓలో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ వేసుకోవాలి. సిఆర్ఓలో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ చూడండి. లేదు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి, ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్. సో నేను ఇప్పుడు స్టాప్ చేస్తున్నాను సిమ్యులేషన్. స్టాప్. రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి అంటే ఏసీ వోల్టేజ్, డీసీ వోల్టేజ్, ఏసీఆర్ఎంఎస్, డీసీఆర్ఎంఎస్, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్. సో దానికి నేను సెపరేట్గా ఏం చేశానంటే మీకు సిఆర్ఓని మీటర్ని రెండు గురించడానికని సెపరేట్గా కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ ఇంకొక సర్క్యూట్ సేమ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, బట్ వాట్ ఐ డిడ్, ఐ కనెక్టెడ్ an ammeter between diode and load. సో ఇక్కడ చూడండి డయోడ్కి లోడ్కి అమ్మీటర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి నేను అమ్మీటర్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది చూడండి, ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అంటే డీసీ, ఇది ఏసీ. సో డీసీ 1.22, ఏసీ 1.5. ఎవరైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఏసీ, ఇది ఏసీ కరెంట్. మీకు ఈ సైన్ వేవ్ ప్రెస్ చేసి ఉంటే ఏసీ కరెంట్ ఎంత 1.5 ఉంది ఏసీ కరెంట్. ఏసీ ఆర్ఎంఎస్, దిస్ ఇస్ ఏసీ ఆర్ఎంఎస్ ఇస్ 1.522. సో ఐఏసీ ఆర్ఎంఎస్ వచ్చింది. ఐఏసీ ఆర్ఎంఎస్ ఇస్ 1.522 మిల్లీ ఆంపియర్స్. అండ్ ఐడిసి ఎంత ఉందో చూడండి, డీసీ మోడ్లో ప్రెస్ చేయండి. డీసీ 1.227, 1.227. సో దిస్ ఇస్ ఐడిసి. ఇప్పుడు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవచ్చు కదా, ఐఏసీ ఆర్ఎంఎస్ బై ఐడిసి. ఆబ్వియస్లీ ఏసీ కాంపోనెంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది. మీకు విల్ గెట్ ఇట్ అరౌండ్ ఎంత వస్తుందమ్మా చూడండి. 1.24. ఎంత? 1.24. 1.24. Yes, ma'am. ఓకే. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్. యూ కెన్ సిమ్యులేట్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. నేను ఐ హావ్ సిమ్యులేటెడ్ సో మెనీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మల్టీమీటర్ యామ్మీటర్గా వాడాలి అంటే ఏ అని ప్రెస్ చేసి ఉండాలి, లేదా వోల్టేజ్. రెసిస్టెన్స్ చూడాలి అంటే ఓమ్స్లో. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఇది రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ క్యాల్కులేట్ చేయడం. అట్లా ఇంకా డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా చేయొచ్చు మీరు. 2 మీటర్లు పెట్టి ఇదేమో డయోడ్ కరెంటు, డయోడ్ వోల్టేజ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే సప్లై మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి, మీరు సప్లైని చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ప్రతిసారి మీరు డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఈ డబుల్ క్లిక్ హియర్ ఇక్కడ వాల్యూ మార్చుకోవడానికి ఉంటుంది. అంటే 1 వోల్ట్కి ఎంత, ఓకే చేయండి. 1 వోల్ట్కి ఎంత, ఒక్క నిమిషం ఇది రన్ అవుతుంది, స్టాప్ చేయండి, రన్ చేయండి. ఇక్కడ వాల్యూస్ మారుతాయి. సో 1 వోల్ట్కి, 2 వోల్ట్స్కి, 3 వోల్ట్స్కి, 4 వోల్ట్స్కి అట్లా మీరు ఈ వోల్టేజ్ మార్చుకుంటూ రివర్స్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నెగిటివ్ వోల్టేజెస్, నెగిటివ్ కరెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో సి ది సప్లై ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ హియర్, దట్ డయోడ్ ఇస్ రివర్స్ బయాస్డ్.
అందుకే మీకు కరెంట్ నెగిటివ్ వస్తుంది, వోల్టేజ్ నెగిటివ్ వస్తుంది, కరెంట్ నానోలో వస్తుంది. చూడండి, యూఆర్ గెటింగ్ ది నానో కరెంట్. యామీటర్ అయితే నేను ఏ మోడ్లో పెట్టుకున్నాను, వోల్ట్ మీటర్ అయితే వి మోడ్లో పెట్టుకున్నాను. సో మనం అనుకున్నట్టుగానే రివర్స్ బయాస్లో ఏంటి, ఎంత రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్ ఇస్తే అంతే డయోడ్ దగ్గర ఉంటుంది. 1 వోల్ట్ 999 మిల్లీ వోల్ట్స్ అంటే 1 వోల్ట్. 2 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఇక్కడ మనం సిమ్యులేషన్ రన్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తే మీకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో -1.9, 2 ఇస్తే -1.9 అట్లా. సో మీకు సెట్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ కావాలి అంటే సప్లైని మార్చుకుంటూ తీసుకోండి, లేదా డైరెక్ట్గా కూడా మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సిమ్యులేట్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సిమ్యులేట్ అనాలిసిస్, DC స్వీప్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ DC స్వీప్ అని నొక్కితే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కి సేవ్ రన్. ఓకే, సోర్స్ 1 to 10, అవుట్పుట్ అంటే డ్రైన్ కరెంట్ యాడ్ చేసి అనాలిసిస్. ఓకే, ఇది కొంచెం రాంగ్ వస్తుంది. మనకు డయోడ్ కరెంట్కి డయోడ్ వోల్టేజ్కి కర్వ్ రాదు, కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సోర్స్ వోల్టేజ్ మీరు డయోడ్ కరెంట్కి కానీ, లేదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సోర్స్ వోల్టేజ్ డయోడ్ వోల్టేజ్కి కానీ గ్రాఫ్ రిలేషన్. అది DC స్వీప్. మనకు సెట్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ అబ్జర్వేషన్స్ కావాలి అంటే కనుక ప్రతిసారి సప్లై వోల్టేజ్ని 1 వోల్ట్ 2 వోల్ట్ 3 వోల్ట్స్ మార్చుకుంటూ యూ కెన్ టేక్ ద మీటర్ రీడింగ్స్. So in the next class, I will connect the capacitor filter with half wave rectifier, and from that simulation itself we will take the readings. మనం ల్యాబ్లో చేయలేదు కాబట్టి ఈ సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా చేసి అదే రీడింగ్స్ని మీరు రికార్డ్లో రాసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చేసి రెడీగా పెడతాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ 10 minutes we will discuss about this simulation of half wave rectifier with capacitor. Okay, so Ajay, have you taken the attendance? Yes, madam, noted. Noted? Okay. Okay, then you can leave for Yes, today. madam.